Gopijana Vallabha Girivardhari Gopijana Vallabha Girivardhari Gopijana Vallabha Girivardhari Jaya Gopijana Vallabha Girivardhari Yasodhanandana Brajana Ranjana Yashodanandana Vrajajana Ranjana Yasodhanandana Brajana Ranjana Yashodanandana Vrajajana Ranjana Yasodhanandana Brajana Ranjana Yashodanandana Vrajajana Ranjana Yasodhanandana Yamuna Tira Vanachari Yamuna Tira Vanachari Jaya Radha Madhava Kunda Bihari Jaya Radha Madhava Radha Madhava Radhe Jaya Radha Madhava Radha Madhava Radhe Prabhupada, 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 Prabhupada. Srila Prabhupada ki. So, Narasimha Chaturdashi is very quickly approaching. Нарисимха Чатурдаши очень быстро приближается. In the English Bhagavatam classes, last 3 days we've had glorification, the Shingadev, Prahlad, etc. И на английском Шримад Бхагаватам уже в течение 3 дней прославляют Нарисимху и Прахлада Махарадж. And so even though it isn't till Wednesday, I couldn't help but want to jump in the pool and splash around in the glorification of Prahlad Maharaj. И несмотря на то, что еще 3 дня до Нарисимха Чатурдаши, я не могу удержаться и нырнуть в этот нектар прославления Прахлады Махараджа. There's a prayer by, let's chant Om Namo Bhagavate Vasudevaya before saying anything else. Давайте прочитаем вместе Ом Намо Бхагавате Васудевая перед тем, как мы начнем. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. There's two nice prayers that I will read of Prahlad Maharaj, and they set the mood for trying to glorify the Lord or His devotees. Я прочитаю 2 удивительные молитвы, которые могут настроить нас на правильное настроение прославления Господа и Его преданных. From the 7th canto, 9th chapter, it's entitled Prahlad pacifies the Lord with prayers. Это 7-я песня, глава 9, которая называется «Прахлада успокаивает Господа Нарисимху молитвами». Prahlad Maharaj asks a question. Прахлада Махарадж задает вопрос. And the question is, how is it possible for me, who have been born in a family of asuras, to offer suitable prayers to satisfy the Supreme Personality of Godhead? И вот вопрос такой, как для меня тот, который был рожден в семье асуров, достоин того, чтобы составить правильные молитвы, прославляющие Верховного Господа?
Even until now, all the demigods headed by Lord Brahma and all the saintly persons Даже до сих пор все эти полубоги, которых возглавляет Господь Брахма и все эти святые личности, could not satisfy the Lord by streams of excellent words, не могли удовлетворить Господа достойными молитвами. although such persons are very qualified being in the mode of goodness. Несмотря на то, что эти личности очень квалифицированы и не находятся в гуне благости, Then what is to be said of me? что же теперь сказать обо мне? I'm not at all qualified. Я совершенно не квалифицирован. The proper mood for wanting to glorify the Lord, one understands, what can I say about the unlimited glories of the most wonderful person or of his devotees? Это правильное умонастроение, что мы считаемся полностью неквалифицируемыми, что мы не можем сказать, вознести достойных молитв в прославлении Господа и Его преданных. But then he answers this question in text number 12. И потом он отвечает на свой вопрос в тексте 12. Although I was born in a demoniac family, I may, without a doubt, offer prayers to the Lord with full endeavor, as far as my intelligence allows. И текст таков. «Поэтому, нисколько не смущаясь тем, что я родился в семье демонов, я искренне и в меру своих способностей и понимания возношу молитвы Господу». Anyone who has been forced by ignorance to enter the material world may be purified in material life if he offers prayers to the Lord and hears the Lord's glories. Любой, кто из-за своего невежества оказался в материальном мире, сможет очиститься от скверны материального существования, если станет молиться Господу и слушать о Его славе. So we want to purify our hearts, and we'd like to glorify the Lord. И мы хотим очистить свое сердце, и поэтому мы хотим прославлять Господа. So let's pray for some mercy. И поэтому давайте помолимся о милости. Om Jnanatimirandasya Gnananjana Salakaya Chakshurmilitam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha Shri Chaitanya-manobhishtam Stapitam Yena Bhutale Swam Rupa Gadamayam Dadati Swapadandikam Vandeham Shri Guru Shiyata Padakamalam Shri Gurun Vaishnavamscha Shri Rupam Sagrajatam Sahagana Raghunathan Vitam Tam Sajivam Sadvaitam Savadutam Parijana Saitam Krishna Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Padam Sahagana Lalita Shiva Shakan Vitam Sha Hey Krishna Karana Sindho Dinabandho Jagatpate Gopesha Gopika Kanta Radha Kanta Namostate Tapta Kanchana Gaurange Radhe Vrindavanishwari Vrishabhana Sutta Devi Pranamami Hari Priye Vanchakapatrubhyascha Kripa Sindhu Bevacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha Nama Om Vishnu Padaya Krishna Prastaya Bhutale Srimati Bhakti Vedanta Swaminiti Namane Namaste Saraswati Deve Gauravani Pacharane Nivishesha Shunyavadi Paschatya Desatarane Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shivasari Gaur Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. In chapter 4, text number 36. В 4 главе, текст 36, Shukadeva Goswami is explaining to Prahlad Maharaj, Parikshit Maharaj, Шукадева Госвами объясняет Парикшиту Махараджу. 7:4:36.
Shukadeva Goswami says, who could list the innumerable transcendental qualities of Prahlad Maharaj? Who could list the innumerable transcendental qualities of Prahlad Maharaj? Кто может перечесть все божественные добродетели Махараджи Прахлада? He had unflinching faith in Vasudeva, Lord Krishna, son of Vasudeva, Он непоколебимо верит в Господа Васудева, Кришну, сына Васудевы, and unalloyed devotion to him. и был его чистым преданным. His attachment to Lord Krishna was natural because of his previous devotional service. Он с самого рождения питал привязанность к Господу Кришне, ибо он раньше преданно служил ему. Although his good qualities cannot be enumerated, they prove that he was a great soul, a Mahatma. Хотя добродетели Махараджа Прахлада нельзя перечислить, все они ясно говорят о том, что он был великой душой, Махатмой. 454. So, innumerable, unlimited transcendental qualities. И вот он обладал бесконечным количеством трансцендентных качеств, их невозможно перечислить. So Prahlad Maharaj said, to the best of my ability, using my intelligence, I should be able to say something about the greatness of Prahlad Maharaj's devotional service. И вот Прахлада Махарадж, он говорит, что поскольку я не квалифицирован, то насколько я смогу, я буду прославлять Господа. And Nrsimhadev went so far as to say that Prahlad Maharaj was the best example of a devotee, И вот the best devotee. Нарисимха говорит о том, что на самом деле Прахлада Махарадж, он является примером наилучшего преданного. Prahlad Maharaj, Lord Nrsimhadev says, one who always remembers your activities, Prahlad's activities, И вот Нарисимхадев говорит, что тот, кто всегда помнит о твоей деятельности, о деятельности Прахлада Махараджа, and my activities also, и также о моей деятельности, and who chants the prayers you have offered, и тот, кто воспевает тебе, возносит тебе молитвы, becomes free in due course of time from the reactions of material activities. становится свободным с течением времени от всех материальных реакций своих действий. And he says, those who follow your example will naturally become my pure devotees. И также он говорит, что тот, кто следует твоему примеру, естественно, станет моим преданным. You're the best example of my devotee, Ты лучший пример моих преданных, and others should follow in your footsteps. и другие должны следовать по твоим стопам. So much we can say about Prahlad Maharaj. И так много мы можем сказать о Прахлада Махараджи. Lord Nrsimhadev just said that he's the best example of devotee. Нарисимхадев только что сказал, что он является примером лучшего преданного. That's quite high praise. И это очень высокое прославление. Only 3 people in the Srimad Bhagavatam are glorified as being the best devotee. Только всего лишь 3 личности во всем Шримад Бхагаватам прославляются как лучшие преданные. Do you know 1, 2, or 3 of them? Вы знаете, кто из них? 5? Anybody else besides Prahlad? Okay. Lord Shiva's Vaishnavanam, Yata Shambhu, the best of devotees. That's from the 12th canto. Из 12-й песни там говорится, что Господь Шива, он является лучшим из вайшнавов. And the gopis in the 10th canto say that Giriraj, Govardhan, is the best of devotees. И гопи в 10-й песне, они говорят о том, что Гирирадж является лучшим преданным. And here the Lord, Nrsimhadev, is saying, Prahlad, you're my best devotee. И вот здесь Нарисимхадев говорит Прахладу, что Прахлад, ты мой лучший преданный. And I didn't look it up, but it just came to mind. What does Krishna say in the 10th chapter of Bhagavad Gita? И вот что Кришна говорит в 10-й песне Бхагавад-гиты About Prahlad Maharaj? о Прахлада Махараджи. In explaining his opulences. Whenever you see the greatest of anything in this world, understand it to be Krishna. То есть где он объясняет свое великолепие, что все лучшее, что мы видим в этом мире, на самом деле является проявлением Кришны. Bhagavad Gita 10:30. Prahladas chasmi daityanam. Among the daitya demons,
I am the devoted Prahlad. И вот в 10-й песне, 30 стихе он говорит, что среди демонов, асуров, я являюсь Прахладой Махараджем. So in another way, Krishna himself is saying he's the best. Другими словами, Кришна говорит, что он является наилучшим. And in the purport of this verse where Nrsimhadev says he's the best, Srila Prabhupada makes mention that he's one of the 12 Mahajans. И вот в комментарии к этому стиху, где Нарисимхадев говорит о том, что Прахлада является наилучшим, в комментарии Шрила Прабхупада говорит, что Прахлада Махарадж, он один из 12 Махаджан. Swayambhur Naradas Shambhu. Swayambhur is Lord Brahma. Свамбур — это Господь Брахма. Narada is his spiritual master. Нарада Муни — это его духовный учитель. Shambhu, Vaishnavanam, Yata Shambhu, Shiva. Шамбу — это указывает на Господа Шиву. Kumara, Kapilo Munu, the four Kumaras, 4 кумаров. Lord Kapiladev, Господь Капиладев. Swayambhuva Manu. Свамбуванам Here we go. Ману. Pralado Janako Bhishmo. Prahlad Maharaj. И вот здесь также указывается Прахлада Махарадж, Janak Maharaj. Джанак Махарадж, Grandfather Bhishma. Бхишма. Balir Vyayasikir Vayam. And then we have Sukadev Goswami Также Шукадева Госвами and Bali Maharaj, и Бали Махарадж, who is the grandson of Prahlad Maharaj. который является внуком Прахлады Махараджа. Srila Prabhupada says in this purport that of all the 12 Mahajans, Prahlad Maharaj is the greatest, the best. И в комментарии Шрила Прабхупада говорит, что из всех Махаджан Прахлада Махарадж на самом деле является наилучшим. So certainly if we try to follow in the footsteps, no one could imitate Prahlad Maharaj. Если мы будем пытаться следовать по его стопам, то никто не сможет имитировать Прахлада Махараджа. I mean, let's just take the example of how many ways his father tried to kill him. Давайте возьмем, к примеру, сколько способов его отец использовал для того, чтобы убить его. Not only did he not kill him, but he didn't even make him angry. Он не только не смог убить его, он даже не смог разгневать его. He wasn't disturbed at all. Его это не беспокоило совсем. Now, basically speaking, that's materially impossible. То есть, если честно сказать, то материально это невозможно. I mean, if somebody threw you off a mountain, I think you might be, of course, frightened falling down. То есть, если, предположим, кто-то будет пытаться сбросить вас с горы, конечно, вначале вы будете очень сильно напуганы, And surely we would be chanting. и, естественно, вы будете воспевать. I had a god brother one time. Radhakund was his name. У меня есть духовный брат, его имя Радакунда. We have a bridge called the Jugai Mudai Bridge from, it's on this side of the of Mayapur, going on over to Navadvip side. Есть здесь мост, который здесь из Навадвипы можно, по этому мосту отсюда можно добраться до Навадвипы. It's a really high bridge over the river Ganga. И это очень высокий мост над рекой Гангой. Much higher, twice as high, at least twice as high as this building. Наверное, раза в 2 больше, чем это здание. And for some silly reason, he was a bit of a wild man. He thought it'd be a good idea to jump off the bridge into the Ganga. И вот, он такой немножко дикий человек, ему пришла в голову идея, что было бы здорово спрыгнуть с этого моста. And as he jumped off, he was yelling out, "Radhe!" И когда он спрыгнул оттуда, он закричал «Радхе». Because it was so high up, he couldn't chant the name of Radhe long enough before hitting the water. И поскольку это очень высокий мост, он не смог прочитать все имя, пока он летел до воды. And about halfway down, he realized this wasn't such a good idea. И когда он пролетел уже половину пути, он подумал, что идея была не такая уж и хорошая. And he broke his leg or legs. Он сломал себе ноги. It's amazing he survived. Это удивительно, что он вообще выжил. But Prahlad Maharaj, when thrown off the mountain by the demon followers of Hiranyakashipu, he wasn't upset. He just remembered Krishna. Но Прахлада Махарадж, когда его сбросили с этой скалы, он совершенно не расстроился, он просто помнил о Кришне. And because the pastimes of how his father was trying to kill him would relate more to Nrsimhadev, I'm not going to go down the different ways that Hiranyakashipu tried killing him. То есть я не буду уже объяснять, как Хираньякашипу пытался убить и других личностей. But my point is, he didn't become angry. He always remembered the Lord. He was perfectly peaceful and satisfied no matter what was being thrown at him.
То есть, но идея в том, что бы ни пытались сделать с Прахладой Махараджем, он абсолютно не расстраивался. And in terms of following in his footsteps, И если what мы... was he doing? И давайте рассмотрим, следовать по его стопам. Что же он делал? He was always remembering the Lord, Он всегда помнил о Господе. which is the perfection of Krishna consciousness. На самом деле это является совершенством сознания Кришны. Lord Krishna, when he was speaking to Arjuna in the 18th chapter, Когда Господь Кришна говорил Арджуне в 18 главе, basically he came to the end of his discourse when he told Arjuna, O sky and Abharta, surrender unto him, the Lord in the heart, completely. то есть он уже фактически заканчивает свою беседу, и он говорит: «Предайся Господу, который находится в твоем сердце полностью. By his grace you will attain transcendental peace and the supreme and eternal abode. Именно по Его милости ты достигнешь спокойствия и высшей обители». Thus I have explained to you knowledge still more confidential. И объясняю тебе сокровенное знание. Deliberate on this fully and then do what you wish to do. Сфокусируйся на этом полностью и делай то, что ты должен делать. That was basically the end of Lord Krishna's presentation to Arjuna. И это фактически был конец беседы Кришны и Арджуны. And then he became inspired seeing Arjuna sitting there. И потом он стал вдохновлять Арджуну, видя, что он просто сидит. And because he was a very dear friend of Arjuna's, he said, I'm speaking to you my supreme instruction. И поскольку Арджуна был его дорогим другом, он сказал: «Я даю тебе высшее наставление». The most confidential knowledge of all. Самое сокровенное знание из всех. Hear this from me, for it is for your benefit. Услыши это от меня, поскольку это будет благом для тебя. So this is the best of everything that Krishna had to tell Arjuna. И вот это наилучшее из того, что Кришна сказал Арджуне. In fact, he had already spoke it in the 9th chapter. Он уже говорил об этом в 9 главе. Manmana bhava mad bhakto madhyaji mam namaskuru. Always think of me. Become my devotee, worship me, and offer your homage unto me. «Всегда думай обо мне, стань моим преданным, поклоняйся мне и возноси мне свои молитвы». In the 9th chapter, he says, being completely absorbed in me, surely you'll come to me. И в 9 песне он говорит: если ты будешь полностью погружен в меня, нет никаких сомнений, что ты вернешься ко мне. And here it's even more personal. Но здесь это еще более личностно. He says, if you'll do these 4 things, you'll come to me without fail. Он говорит: если ты будешь делать вот эти 4 вещи, ты вернешься ко мне без каких-либо сомнений. I promise you this because you're my very dear friend. Я обещаю тебе, поскольку ты мой дорогой друг. That's the essence of Krishna consciousness right there. Вот это и есть суть сознания Кришны. Always remember Krishna, never forget him. Всегда помни о Кришне и никогда не забывай о нем. And everything we've heard from our spiritual master and from the previous acharyas is meant to bring us to that point. И все, что мы слышим от наших духовных учителей, от наших предыдущих ачарьев, приводит нас именно к этому моменту. Prahlad Maharaj achieved perfection in Krishna consciousness by practicing this one limb of devotion, remembering the Lord. И Прахлада Махарадж достиг совершенства в сознании Кришны, практикуя всего лишь один этот момент. Он всегда памятовал о Господе. There's a purport in this 7th canto that says, but he didn't simply remember the Lord like other devotees. И в комментарии там говорится, что он не помнил о Господе так же, как о нем помнят другие преданные. His mind was totally absorbed in the Lord, and he had the most intense greed to remember the Lord. Его ум был полностью погружен в памятование о Господе, и у него была сильная жажда помнить о нем. It was as if he was Krishna haunted. Все равно, что как будто он был Haunted as if by a ghost, but by Krishna. Это все равно, как вас преследует Кришна. Conquers. And I think we'll go to that part now. It's fine. Lord Slade's got to go back a little bit. Here we go. Yes, I think this is it.
It's yeah, here it is. Who can list? That was the first one. And then the next verse. Since his mind was always affected by Krishna consciousness, Поскольку его ум всегда находился под влиянием сознания Кришны, he could not understand how the world goes on being fully absorbed in the activities of sense gratification. он не понимал, как работает этот материальный мир, который погружен в греховные действия. So it says in the Sanskrit, Krishna graha grahitatma, На санскрите это называется вот так. that Krishna had the strongest influence over him, Кришна очень сильно влиял на него. just like some planet bearing down and completely controlling him. Все равно, как будто вы находитесь под влиянием какой-то сильной планеты, которая полностью контролирует вас. His mind being fully attracted to the Lord. Его ум был полностью привлечен к Господу. And it's interesting to note, it doesn't say Vishnu, it doesn't say Narayan, it says Krishna. И очень интересно отметить, что там не говорится ни Вишну, ни Нараяна, там говорится Кришна. We're back in the 4th chapter right now. И сейчас мы возвращаемся к 4 главе. Text starts with text 36. С текста 36-37. But anyway, there's other references to Krishna being the Ishtadev of Prahlad Maharaj. И есть также другие упоминания, ссылки, где говорится о том, что именно Кришна являлся Иштадевой Прахлады Махараджа. Which is very interesting because generally one doesn't receive Krishna Bhakti in Satya Yuga. Это очень интересно, поскольку в Сатья-юга обычно никто не получал Кришна-бхакти. Meditation is the Yuga Dharma of Satya Yuga. Поскольку медитация — это была юга-дхарма Сатья-юги. And so that seems appropriate. И это считалось достойным методом. But Prahlad Maharaj, he got his Krishna Bhakti from Narada Muni. Но Пралада Махарадж получил свою Кришна-бхакти от Нарада Муни. He heard Bhagavad Dharma spoken by Narada Muni when he was in the womb of his mother. Он слышал Бхагавата-дхарма, которую рассказывал Нарада Муни, когда он еще был в утробе своей матери. He became a pure devotee before he was even born. Он стал чистым преданным еще до того, как он родился. And this is sometimes used as an example that there is no obstacle that can keep one from becoming Krishna conscious if one has the desire. И это приводится как пример, что на самом деле нет никаких препятствий, которые мешали бы вам стать сознающим Кришну, если у вас есть это желание. Ahaitaki, nothing can obstruct it. Ахайтуки, ничто не может помешать вам. So anyone, anywhere, at any time can become Krishna conscious. Поэтому любой в любом месте, в любое время может стать сознающим Кришну. Being inside the womb is no comfortable situation. На самом деле находиться в утробе матери — это некомфортабельная ситуация. But by hearing Krishna Katha, by meditating on Krishna Katha, Prahlad, the unborn, the living entity, the devotee, he was able to be fully fixed. Но Прахлада Махарадж, слушая Кришна-катху, медитируя на Кришна-катху, он смог полностью зафиксироваться And undisturbed. и быть полностью небеспокойным. And as I said, who can imitate him? И, как я уже говорил, кто может имитировать это? He was beaten, he was poisoned, he was stabbed, he was trampled upon. Его пытались убить, его пытались отравить, его пытались проткнуть, скинуть. I mean, Haridas Thakur does come to mind. Можно, конечно, вспомнить о Харидас Такуре. He was beaten in 22 marketplaces. Его избивали на 22 базарных площадях. That's called a death sentence. Вообще это считается уже приговором к смерти. No one survives being caned by guards by more than one person in 22 different locations. Никто до этого не выживал, когда его избивали стражники в таком большом количестве разных мест. But Haridas Thakur also wasn't disturbed at all. Но Харидас Такура это также не обеспокоило. Krishna completely protected him. Кришна полностью защитил его. And although we usually think of Haridas Thakur as the incarnation of Lord Brahma, Конечно, мы вспоминаем о том, что Харидас Такур — это воплощение Господа Брамы, being absorbed in, practicing, I'll say it the other way,
practicing and being absorbed in humility and chanting the holy names, Он практиковал, был полностью погружен в смирение и воспевание святого имени, so he wouldn't become puffed up and create some offense against the Lord like he did when he stole the cowherd boys and calves. для того, чтобы не возгордиться и снова не совершить оскорбление, которое он сделал, когда он был Брахмой и украл его телят и мальчиков. But Haridas Thakur is also an incarnation of Prahlad Maharaj. Но мы должны помнить, что Харидас Такур — это также воплощение и Прахлады Махараджа. And this certainly is a good time for Prahlad to manifest himself in this lila. И это лучшее время, где Прахлада Махарадж может проявить себя в этой лиле. The Lord completely protected Haridas. Господь полностью защитил In fact, Харидаса. in the Srivasa's house, in the manifestation of his opulences as God, В игре, которая произошла в доме Шривас Такура, когда он проявлял свое великолепие как Верховный Господь, Lord Chaitanya took his chadar off and showed his back to Haridas Thakur. Господь Чайтанья снял свой чадр и показал свою спину Харидас Такуру. And his back was just completely tattered with the scars of the beating. И его спина была полностью изорвана ударами после этих ударов. And he showed that to Haridas Thakur to prove to him that when you were being beaten in the 22 marketplaces, I was lying over your back and taking the beating myself. И он показал Харидас Такуру, что в тот момент, когда тебя избивали на этих базарных площадях, я накрыл тебя своим телом, чтобы защитить от этих ударов. In Krishna consciousness, pure Krishna consciousness, one is fearless В чистом сознании Кришны человек полностью бесстрашен, because one has no doubt whatsoever that Krishna will always protect me. поскольку у него не возникает даже мельчайшего сомнения в том, что Кришна защитит его. And that doesn't just simply mean the mortal frame, the body. И это не значит, что только вот это тело. Because the pure devotees like Prahlad, they're not attached to the body. Поскольку чистые преданные, подобные Прахлада Махараджа, они не привязаны к телу. They're not attached to some material concept of happiness in this world. Они не привязаны к этой материальной концепции счастья в этом материальном мире. They just want to be fixed in meditation upon the lotus feet of the Lord. Они хотят быть полностью зафиксированы в своей медитации на лотосные стопы Господа. In fact, when Lord Nrsimhadev was offering benedictions to Prahlad Maharaj, Когда Нарисимхадев давал свои благословления Прахлада Махараджу, Prahlad Maharaj didn't ask for anything personally. Прахлада Махарадж ничего не попросил лично для себя. We all know that he prayed for his father. Мы все знаем о том, что он молился за своего отца. And in the fifth canto, when we hear prayers of Prahlad Maharaj, И когда в пятой песне мы слышим молитвы, которые возносил Прахлада Махарадж, he prays not only for his father, он молится не только за своего отца, but for everyone within this material universe. но за каждого, кто находится в этой материальной вселенной. For those later on who want to look it up, 5:18:9. I'm just going to say it to save time. He prays, may there be good fortune throughout the universe, Пусть великая удача распространится по всей этой вселенной, and may all envious persons be pacified. и пусть все завистливые люди успокоятся. May all living entities become calm by practicing bhakti yoga. Пусть все живые существа будут умиротворены, практикуя бхакти-йогу. For by accepting devotional service, they'll think of each other's welfare. Когда они примут сознание Кришны, они будут думать о благополучии друг друга. Therefore, let us all engage in the service of the Supreme Transcendence, Lord Shri Krishna, Поэтому давайте все займемся преданным служением наилучшему Господу Кришне and always remain absorbed in thought of Him. и всегда будем погружены в размышления о Нем. So that's the essence of Krishna consciousness, to always remember Him. И это и есть суть сознания Кришны, всегда помнить о Нем. And our daily lives should be molded in such a way that all our activities are connected in service to Krishna. И наша ежедневная деятельность должна быть устроена таким образом, чтобы она всегда была связана с сознанием Кришны. The most important foundation is the beginning of the day, Самое важное — это начало нашего дня. where one rises early and hears and chants and prays to the Lord. Когда мы встаем рано утром и слушаем и воспеваем славу Господа. And of course, the purport of that is before praying to the Lord, one prays to and worships one's spiritual master. И перед тем, как начать возносить молитву Господу, мы должны молиться своему духовному учителю.
And to Srila Prabhupada, the founder Acharya, our Param Siksha Guru for all of us in ISKCON. И также основателю Ачарью, тот, который является парам-гуру для каждого из нас, Шриле Прабхупаде. As Prahlad Maharaj said in one prayer, just like everybody else, all the materialists, I was blindly chasing after sense gratification. Прахлада Махарадж говорит, подобно всем материалистам, я слепо гнался за чувственным удовлетворением. Now, of course, this is the humility of a pure devotee. Конечно, это проявление смирения чистого преданного. We already said he was Krishna conscious before he even entered into this world. Я was born. уже упоминала о том, что он стал чистым преданным еще до того, как он родился. But he said, I was just like everybody else, falling into a deep, dark well full of poisonous snakes. Он говорил, но я был подобен каждому, я падал в этот темный колодец, который был наполнен ядовитыми змеями. The example is given because sense gratification simply results in misery. И дается такой пример, поскольку чувственное удовлетворение, оно всегда приводит к страданиям. It's very deep, it's very dark. Оно очень глубоко и очень темно. This world is created in such a perfect way that almost everybody doesn't even realize that they are suffering. И этот материальный мир устроен таким образом, что люди даже не понимают, что они That they страдают, are in a prison. что они находятся в тюрьме. And that the purpose is to reawaken their love and devotional service to Krishna. И на самом деле предназначение — это пробудить свою любовь и начать свое служение Кришне. So it's a deep, dark well. But he said, I was delivered by my spiritual master. И этот глубокий колодец, но он говорил, что меня освободил мой духовный Therefore, my учитель. first business is to render service to him. Именно поэтому моей первой обязанностью является выполнять служение ему. So when we speak about serving the Lord, we can't do so without the help and the shelter, the guidance of our spiritual masters. И когда мы говорим о служении Господу, мы не можем обойтись без наставления и поддержки нашего духовного учителя. Prahlad Maharaj is a perfect example. И Прахлада Махарадж показывает, он дает совершенный пример. So we can try to follow in his footsteps. И поэтому мы можем пытаться следовать по его стопам. Follow the morning program, our sadhana, very seriously. И следовать утренней программе нашей садханы очень серьезно. And then whatever services that we do, everybody has to eat, everybody has to do something, do it for Krishna. И что бы нам необходимо делать, каждому нужно есть, каждому необходимо совершать какие-то действия, поэтому делается это для Кришны. And if one can perform services they become attached to, then that attachment will develop into attachment for Krishna. Если эта деятельность, она будет вызывать у нас привязанность, то эта привязанность будет развиваться по отношению к Кришне. Prahlad Maharaj's service was simply remembering the Lord. Служение Прахлада Махараджа было просто помнить о Господе. His love for the Lord was so deep. Его любовь к Господу была так глубока. There are 6 verses in the 4th chapter describing symptoms of his exalted Krishna consciousness. И есть 6 стихов в 4 главе, которые описывают его возвышенное качество. Text 37, it is said, from the very beginning of his childhood, В тексте 37 говорится, что с самого начала его детства Prahlad Maharaj was uninterested in childish playthings. Прахлада Махарадж был не заинтересован никакими игрушками. Indeed, he gave them up altogether and remained silent and dull. He gave up all playthings Он оставил все игры and remained silent and dull, и всегда оставался безмолвным. being fully absorbed in Krishna consciousness. Был полностью погружен в сознание Кришны. And I already read how he couldn't understand people running after sense gratification. Why? Because he was totally absorbed in service to Krishna. И он не понимал, почему люди стремятся к чувственным наслаждениям, потому что он был полностью погружен в сознание Кришны. Text 38, Prahlad Maharaj was always absorbed in thought of Krishna. Прахлада Махарадж всецело был поглощен мыслями о Кришне. Thus, being always embraced by the Lord. И пребывая в объятиях Господа, He was so dear to the Lord, he was being embraced by him. он был настолько дорог Господу, что тот постоянно обнимал его. And this verse says, Govinda Parirambita. It mentions the name of Krishna once again. Govinda is embracing him. И в этом стихе упоминается имя Господа Говинда. Говинда сам лично обнимал его. And that experience was so ecstatic, he didn't know how his bodily necessities И этот опыт был настолько велик, что он не понимал о нуждах своего тела. were being performed. И
есть ли необходимость их совершать. Like he didn't think about, okay, now I'm going to sit down, now I'm going to walk, now I'm going to eat. И он не думал о том, что сейчас мне нужно идти, сейчас мне нужно сесть или есть. Now I'm going to lie down, now I'm going to talk, now I'm going to drink. Сейчас мне нужно говорить, сейчас мне нужно есть. He was just absorbed in Krishna. Он был полностью погружен в Кришну. And the Lord took care of all of his thoughts and his activities. И Господь полностью занимал его и мыслями, и действиями. He was like a small baby in the lap of his mother. Он был подобен маленькому ребенку в руках своей матери. Or since Krishna, the supreme Purusha, embraced by his father. Поскольку Господь, Верховный Пуруша, мы можем сказать, что его обнимал его отец. So he had no anxiety whatsoever. Поэтому у него не было никаких беспокойств. Just absorbed in the love of his parent. Он просто был погружен в любовь своего родителя. And because of advancement in Krishna consciousness, И благодаря своему продвижению в сознании Кришны, he sometimes cried, иногда он плакал, sometimes laughed, иногда смеялся, sometimes expressed jubilation, иногда его охватывало ликование, and sometimes sang loudly. иногда он говорил во весь голос. And this is reminds us of a verse from the 11th canto that Ishwar Puri chanted to Lord Chaitanya. И это напоминает нам текст из 11 главы, где Ишвара Пури разговаривает с Господом Чайтаньей. When Lord Chaitanya asked him, "What kind of mantra have you given me?" Господь Чайтанья спросил у него, какую мантру ты мне дал? When I chant Hare Krishna, I act in so many ways that people think I'm crazy. Когда я воспеваю Харе Кришна, я начинаю действовать таким образом, что люди начинают думать, что я сумасшедший. I chant, I dance, I cry, I laugh. Я воспеваю, я рыдаю, я смеюсь. And in that verse from the 11th canto, it says, they do so without caring what anybody else thinks. И вот в 11 главе говорится, что они ведут себя так, совершенно не беспокоясь о том, что думают другие. Because they're just totally absorbed on Krishna. Поскольку они полностью погружены в размышления о Кришне. When the Lord disappears from their vision, then they cry. Когда Господь исчезает из их видения, они начинают рыдать. Prahlad Maharaj felt great separation from the Lord at such times. И Пралада Махарадж чувствовал сильную разлуку с Господом в такое время. And this was confirmation of something I said in another class. И это подтверждает то, о чем я говорил уже на другом классе. In an English Bhagavatam class, I told the devotees, I know you're suffering in separation from association with the deities. И на английском Бхагаватам я упомянул, я сказал преданным, что я знаю, что вы страдаете от разлуки с божествами. But don't think that Krishna is a cold-hearted stone statue. Но не думайте о том, что Господь Кришна — это статуя с холодным сердцем. Depending on the depth of our surrender, our devotion, our love for Krishna, В зависимости от глубины нашего предания и нашей любви к Кришне, he's also feeling separation from you. Он также чувствует разлуку с вами. And in one of these purports, it's explained as such, И в одном из комментариев это и объясняется, where both things are described. That Prahlad was crying out of separation for Krishna, там и объясняются эти обе вещи, что Пралада Махарадж рыдал от разлуки с Кришной, and Krishna was crying for Prahlad's association. а Кришна также рыдал в жажде общения с Прахладом. Oh, there you are. «О, здесь ты! I was missing you so much. Я так сильно скучал по тебе. Dear child, without seeing you, I get no satisfaction, Ой, дорогой ребенок, не видя тебя, я не мог получить удовлетворения, since you alone are most dear to me. поскольку ты тот, кто очень дорог мне». So it's reciprocal. И вот That's what love means. это и есть тот самый взаимообмен, это и есть любовь. The Lord is in the devotee's heart, Господь находится в сердце своих преданных, and the devotee is in Krishna's heart. а преданные находятся в сердце Кришны, Krishna's heart. в сердцах Кришны. So when Krishna would come back, then he would begin laughing. И когда Кришна возвращался, он начинал смеяться, He'd begin singing and dancing. он начинал петь и танцевать. And the next verse, this is the fourth of the 6 verses describing his Krishna consciousness, text 40. Sometimes upon seeing the Supreme Personality of Godhead, Prahlad Maharaj would loudly call in full anxiety,
И вот в стихе 40 говорится: «Иногда, увидев перед собой Верховного Господа, Махараджа Прахлада приходил в необычайное волнение и начинал громко взывать к нему». He sometimes lost his shyness in jubilation and began dancing in ecstasy. Порой, ликуя, он без всякого стеснения танцевал. And sometimes being fully absorbed in thoughts of Krishna, he felt oneness and imitated the pastimes of the Lord. А порой, всецело поглощенным мыслями о Кришне, отождествлял себя с ним и подражал его играм. The gopis experienced the same thing in separation from Krishna when he disappeared from the Rasa Leela dance. Гопи чувствовали то же самое, когда Кришна исчез с танца раса. They were wandering throughout the forest, simply absorbed in Krishna and chanting of Krishna's names. Они бродили, блуждали по лесу, полностью поглощенными в размышления о Кришне, его игры, воспевали его имена. And some of them became so absorbed in thought of Krishna, they thought they were Krishna and began acting like Krishna, doing so many different activities. И некоторые из них настолько погружались в размышления о Кришне, что начинали думать, что они и есть Кришна, и начинали играть на флейте и изображать его игры. Very intense, elevated level of Krishna consciousness. Очень интенсивный и возвышенный уровень сознания Кришны. This is something I learned from hearing Bhakti Purushottam Swami give class. Это то, что я узнал от Пурушоттама Махараджа, когда он давал класс. Prahlad was tied up by the Naga serpents. Когда Пралада Махараджа связали змеями-нагами And then thrown into the ocean. И сбросили в океан. Sinking down to the bottom of the ocean. И он начал тонуть, погружаться на дно океана. And Prahlad and Hiranyakashipu thought, finally, I'm done with him. И Хираньякашипу подумал: вот наконец-то я расправился с ним. But the ocean, being a devotee of the Lord, became very agitated that Prahlad Maharaj was being tortured in this way. Но океан, поскольку он был великим преданным Господа, его очень обеспокоило, что Прахлада Махараджа пытают таким образом. And also by the Shakti, the power of his intense meditation on the Lord, this energy was coming from Prahlad Maharaj, agitating the entire ocean. И вот та энергия, которая исходила из Прахлады Махараджа, благодаря его глубокой медитации на Господа, начала волновать весь океан. So they started having tsunami floods on the shores of the land. И возникло цунами, великие волны стали покрывать берега. And Hiranyakashipu thought, oh my, I got to stop him. And he threw a mountain on Prahlad Maharaj. И Хираньякашипу подумал: сейчас мне нужно остановить Прахлада Махараджа, и он бросил на него сверху гору. Now, being absorbed in his meditation, he, at this particular time, began to feel himself as if the Lord. He felt oneness with the Lord. И в этот момент, благодаря своей глубокой медитации, Прахлада Махарадж стал чувствовать единство с Господом. At this point, with this mountain on him, he went, and he threw the mountain off of him. И вот в этот момент, когда гора покрыла его, он сбросил эту гору вверх. Threw the mountain off himself is proper English. So, something like a superhuman, superhero movie. I mean. И это подобно как кино какому-то сверхгероя. So that's in some Purana describing this Prahlad Nrsimha Leela. Это описывается в одном из Пуран, это игра Прахлады и Нарасимха. His meditation would be like that sometimes. He'd be so absorbed in the Lord that he would identify with the Lord. И его медитация была такова, когда он сильно погружался в размышления о Господе, он чувствовал единство с Господом. Text 41. Sometimes feeling the touch of the Lord's lotus hands, he became spiritually jubilant and remained silent. Иногда Махараджа Прахлада чувствовал прикосновение лотосных рук Господа. В этот миг его охватывало духовное ликование, и он не мог произнести ни слова. His hair standing on end. Его волосы вставали дыбом. And tears gliding down from his half-closed eyes because of his love for the Lord. И слезы лились из его полуприкрытых глаз, поскольку его переполняла любовь к Богу. Yugaitam nimishena chakshusha pravishayitam. Like Lord Chaitanya prays. Feeling your separation, I'm considering a moment to be like 12 years or more. Как также в своих шишаштаке Прахладам Господь Чайтанья молится, что чувствуя разлуку с тобой, одно мгновение подобно вечности.
Tears are flowing from my eyes like torrents of rain, and I'm feeling all vacant in the world in your absence. И слезы льются из моих глаз, подобно ручьям, и я чувствую пустоту этого мира в Твоем отсутствии. In text 42, because of his association with perfect, unalloyed devotees who had nothing to do with anything material, Благодаря тому, что Махараджа Прахлада общался с чистым, совершенным преданным, которых ничего не привлекало материальное, and that association would have been Narada Muni, и это под этим общением подразумевает общение с Нарада Муни, before he even took birth, до того момента, как он еще принял рождение. Prahlad Maharaj constantly engaged in the service of the Lord's lotus feet. Он всегда был поглощен служением лотосным стопам Верховного Господа. By seeing his bodily features when he was in perfect ecstasy, В нем проявлялись глубокие экстатические переживания. persons very poor in spiritual understanding became purified. Даже очень бедные в духовном отношении люди очищались. In other words, Prahlad Maharaj bestowed upon them transcendental bliss. Иначе говоря, Махараджа Прахлада одарял их трансцендентным блаженством. Srila Prabhupada said that he met his spiritual master only a handful of times. Шрила Прабхупада говорит, что он встречался со своим духовным учителем всего лишь несколько раз. You could say technically Prahlad didn't even meet his spiritual master А мы можем сказать, что технически Прахлада Махарадж даже не встречался с своим духовным because he was in учителем, the womb. поскольку в это время он был в But he утробе heard матери. his spiritual master, Но он слышал своего духовного учителя. and he always meditated upon the instructions of his spiritual master. И он всегда медитировал на наставления своего духовного учителя. In this way, he had constant association with his spiritual master. Таким образом, его общение с духовным учителем было постоянным. So, being fully absorbed in Krishna consciousness, he could give it to others. И будучи полностью погружен в сознание Кришны, он мог давать его другим. And he did. That's what he did. И он это и делал. He converted all his school friends into Krishna conscious devotees. Всех своих школьных товарищей он сделал сознающими Кришну. This was quite a uproar because they were all demons, И это было чем-то очень необычным, поскольку все они были демонами. children of the demons. Они были детьми демонов. And then after Lord Nrsimhadev killed his demoniac father, И после того, как Нарисимхадев убил его демонического отца, Nrsimhadev gave him his father's kingdom. Нарисимхадев дал ему царство своего отца. Of course, he couldn't stay in the heavenly planet where he was, but he gave him rule over all the daityas. Он дал ему право руководить, управлять всеми демонами. Now, on his own, that is not something that he would have desired. Yeah, I think I want to rule a kingdom. И это не то, что желал Прахлада Махарадж. Он не хотел управлять царством. But understanding that he could use that position to preach Krishna consciousness, he accepted the instruction of Lord Nrsimhadev. Но понимая, что занимая это положение, он может проповедовать сознание Кришны, он принял это от Нарисимхадева. He ruled for many thousands of years the daityas. И он управлял в течение многих лет. And they became Krishna conscious. И все они стали сознающими Кришну. His grandson, another pure devotee. И его внук, это еще один из чистых преданных. His great-grandson, that's another story. А вот его правнук, это уже другая история. Bana became known as Banasura. Бана стал известен как Банасура. He didn't worship Krishna, he worshipped Shiva, Он не поклонялся Кришне, он поклонялся Шиве. having fallen into bad association. Потому что он попал под влияние плохого общения. But even though he should have been killed by Krishna in delivering Aniruddha, Krishna's grandson, Несмотря на то, что его должен был убить Кришна, когда он освобождал Анирудху, своего внука. someone might think, well, he wasn't killed because Lord Shiva prayed. Please don't kill him, he's my devotee. Возможно, кто-то может подумать, что его не убили, потому что Господь Шива стал молиться и говорит, что не убивайте его, он мой преданный. But Lord Shiva in the Bhagavatamrita says, no, it's because he was the great-grandson of Prahlad Maharaj. Но в Брихат Бхагаватарамрите Господь Шива говорит, что его не убили, потому что он был правнуком Прахлады And out of Махараджа. affection for Prahlad, he spared his life. И именно из-за привязанности к Прахладу его жизнь была спасена. In fact, one of the benedictions that he got when Prahlad asked the Lord, please deliver my father, И то благословение, которое получил он, когда Прахлада Махарадж попросил, пожалуйста, спаси моего сына, моего отца. he said, what to speak of your father? 21 generations
from you will be delivered. И Господь ответил ему, что же говорит про твоего отца? На самом деле 21 поколение будет освобождено. And that doesn't mean just linear, like if you're born in the family of the Rogers, that all the Rogers before and all the Rogers after become delivered. Это не так, что если вы родились в семье царей, то все цари до вас и после вас. But he had appeared in other families, Но он также явился в других семьях, and those families would also be delivered. И те, кто явились в этих семьях, они также получат So освобождение. the Lord's mercy was, for a devotee, it just spreads out, just keeps on spreading out further and further. Поскольку милость Господа по отношению к преданному, она просто распространяется все дальше и дальше. The Lord is so kind and so grateful to his devotees. Поскольку преданный Господь, Он очень милостив и очень сострадателен к своему And as преданному. it says in the Bhagavad Gita, after giving the essence of all knowledge to Arjuna, И как говорится в Бхагавад-гите, когда Господь дал уже все знание Арджуне, anyone who will preach or explain devotional service, любой, кто будет проповедовать и объяснять преданное служение, he'll definitely come to me он обязательно вернется ко мне, because he'll be fixed in his devotional service. поскольку он будет зафиксирован в своем преданном служении. And the Lord considers that there's no servant in this world more dear to me than that devotee, И Господь говорит, что нет преданного в этом мире более дорогого мне, чем этот преданный. nor will there ever be one more dear. И не будет никого, кто будет более дорог мне. So in following the example of Prahlad Maharaj, we want to become fixed in Krishna consciousness. И следуя примеру Прахлады Махараджа, мы хотим быть зафиксированы в сознании Кришны. We want that our mind become attracted to the lotus feet of the Lord. Мы хотим, чтобы наш ум привлекался к лотосным стопам Господа. Queen Kunti prays, just like iron filings, they're drawn to a magnet. И Кунти Махарани, она молится так же, как частицы металла притягиваются к магниту. Rupa Goswami says, just like a young boy and a young girl are irresistibly attracted to each other. Как Рупа Госвами говорит, как молодая девушка и молодой юноша, они привлекаются друг к другу. Let my mind be attracted and attached to you. Пусть мой ум также будет привлекаться и привязываться к тебе. So this is what Krishna consciousness is about. Becoming Krishna conscious, Это и есть то, о чем сознание Кришны. developing a personal relationship with the spiritual master Развить личные отношения с духовным учителем and the devotees, и с преданными. and developing compassion upon those who aren't devotees yet. И развивать сострадание к тем, кто еще не является преданными. This is the other very important aspect that makes Prahlad so dear to the Lord. Это еще один из аспектов, который сделал Прахлада Махараджа очень дорогим Господу. I mean, Lord Chaitanya would have Gadadhar Pandit read again and again and again about Prahlad's activities. Господь Чайтанья просил Гададхара, чтобы он читал ему снова и снова о деяниях Прахлады Махараджа. He was a preacher. Он был проповедником. He said, I have no problem. I can always think of you. Он говорил, у меня нет никаких проблем, поскольку я могу все время думать о тебе. In other words, he was completely satisfied. Другими словами, он был полностью удовлетворен. And he knew that he would be delivered. И он знал, что он получит освобождение. That going back home to Godhead, that would just be a matter of time. Возвращение назад к Богу — это просто вопрос времени. And what did it really matter? Because he was already with the Lord. И для него это было совсем не важно, поскольку он был уже с Господом. But he was simply thinking about the suffering conditioned souls. Но он думал о страдающих живых существах. For that, he was deeply troubled. Именно это его очень беспокоило. He prayed, now kindly look upon us, not only upon me, Он молится, посмотри на нас, не только на меня, but also upon all others who are suffering. на всех других, которые страдают. And by your causeless mercy and compassion, deliver us and maintain us. И благодаря Твоей беспричинной милости и страдания освободи нас и поддержи нас. And he says, what's the difficulty for you who control the entire universe? Нет сложности для тебя, для того, кто контролирует всю Вселенную.
to deliver the fallen souls who engage in devotional service. Освободить падшие души, те, которые заняты преданным служением. You're the friend of all suffering humanity. Ты являешься другом всех страдающих. And for great personalities, it's necessary to show mercy to the foolish. И для великих личностей необходимо проявлять милость по отношению к глупцам. Therefore, I think you will show your causeless mercy to persons like us, Именно поэтому я думаю, что ты проявишь свою беспричинную милость таким личностям, как я. who engage in your service. Те, которые заняты служением Тебе. He says, I'm not afraid of material existence. I can be anywhere Я не боюсь материального существования, я могу находиться в любом месте. because I'm fully absorbed in thoughts of your glories and activities. Поскольку я полностью погружен в Твои деяния, My only concern is for the fools and rascals я беспокоюсь только об этих глупцах и негодяях, who are making elaborate plans for material happiness которые строят гигантские планы для того, чтобы достичь материального счастья and maintaining their families, societies, and countries. и поддерживают свои семьи, свои общества и страны. I'm simply concerned with love for them. Я просто беспокоюсь о них. He said, many saintly persons just care about their own deliverance. Он говорит, что многие святые беспокоятся только о своем собственном освобождении. And they leave the big cities and towns and go to the Himalayas or the forest to meditate. И они оставляют большие города и селения для того, чтобы и отправляются в Гималаи и леса, чтобы They медитировать. don't care about anybody else. Их не волнует никто другой. But as for me, I don't want to be liberated alone, Но что говорят по поводу меня? Я не хочу быть освобожденным один. leaving aside all these poor fools and rascals. И оставить всех этих глупцов и негодяев. I know that without Krishna consciousness, without taking shelter of your lotus feet, no one can be happy. Я знаю, что без сознания Кришны, без принятия прибежища Твоих лотосных стоп никто не может быть счастлив. Therefore, I wish to bring them back to the shelter of your lotus feet. Именно поэтому я хочу вернуть их обратно в прибежище Твоих лотосных стоп. Coming to the finish line, we'll quote one prayer by Prahlad from the 5th canto. И теперь мы закончим, прочитав молитву Прахлада Махараджа из 5-й песни. So much more could be said. Очень много что можно сказать. But we're on the vein of his unlimited compassion for us conditioned souls. Но мы находимся под влиянием Его безграничной милости по отношению к обусловленным душам. This is the 5th canto, Это chapter 5-я песня, 18, глава 18, text number 9. текст 9. And while you're looking it up, this is one verse I chant every day. I love this verse. That's text 8. Om Namo Bhagavate Narasimhaya Namaste Tejase Avir Avir Bhava Vrajanaka Vrajadamstra Kamashiyan Randiyan Radiyan Tamo Grasa Grasa Om Swaha Abhiyam Abhiyam Atmani Bhuyishta Om Skrow. Вот этот стих я воспеваю каждый день. I offer my respectful obeisances unto Lord Nrsimhadev, Я в глубоком почтении склоняюсь перед Господом Нарисимхадевой, the source of all power. источником всей силы. O my Lord, who possesses nails and teeth just like thunderbolts, О Господь, Твои ногти и клыки подобны молниям. kindly vanquish our demon-like desires for fruitive activities in this material world. Так истреби же демона наших желаний, связанных с кармической деятельностью. Please appear in our hearts and drive away our ignorance, so that by your mercy we may become fearless in the struggle for existence in this material world. Появись в нашем сердце и изгони оттуда невежество, чтобы по Твоей милости мы, изнуренные борьбой за существование в этом мире, обрели бесстрашие. And this is the prayer to the Lord on behalf of all the conditioned souls of this universe. И вот теперь Он возвысит молитву за благополучие всех, кто находится в этом материальном мире. Text 9. Текст 9. May there be good fortune throughout the universe, and may all envious people be pacified. Да воцарится мир и благоденствие во всей вселенной, и да успокоятся все злонравные существа. May all living entities become calm by practicing bhakti yoga. Пусть каждый обретет умиротворение, занимаясь бхакти-йогой. For by accepting devotional service, they'll think of each other's welfare. Ибо, встав на путь преданного служения, живые существа начнут заботиться о благе друг друга. Therefore, let us all engage in the service of the Supreme Transcendence, Lord Sri Krishna, and always remain absorbed in thought of Him.
Так давайте же служить трансцендентному Господу Шри Кришне, и пусть мысли о Нем никогда не покидают нас. And Srila Prabhupada says, if the Krishna consciousness movement spreads all over the world, И Шрила Прабхупада говорит, что если сознание Кришны распространится по всему миру, and if by the grace of Krishna everyone accepts it, и по милости Кришны, если по милости Кришны все примут его, the thinking of envious people will change. то мысли злонравных людей изменятся. Everyone will think of the welfare of others. Все будут думать о благополучии друг друга. And we just said if everybody, but Srila Prabhupada said even if 10% of the population of the world would embrace Krishna consciousness, it would become like Vaikuntha. Мы говорим, если каждый, но Шрила Прабхупада говорил, что даже если 10% населения Земли примет сознание Кришны, то жизнь станет подобной жизни на Вайкунтхе. This is the golden age of Lord Chaitanya Mahaprabhu. Это и есть тот самый золотой век Господа Чайтаньи Махапрабху. And for 10,000 years, at least for 5,000 years, it's going to continue spreading. И на протяжении 10 тысяч лет, по крайней мере, на протяжении 5000 первых лет он будет распространяться все больше и больше. And I don't really know, but I've heard devotees say, and then peaking, it may begin to gradually dwindle. И я слышу, что преданные говорят, что потом постепенно оно начнет уменьшаться. But that detail certainly isn't very important for us. Но эти детали, они не важны для нас. We're at the very beginning of the golden age. Мы находимся в самом начале этого золотого века. And we're being given little challenges, in this world to test our resolve in Krishna consciousness. И нам даются небольшие препятствия здесь в материальном мире для того, чтобы проверить наше сознание Кришны. The Lord so kindly shakes things up so that we can start looking and thinking of different ways to share Krishna consciousness with others. Господь из своей милости подтряхивает нас для того, чтобы мы не останавливались и искали различные способы, как мы можем делиться сознанием Кришны с другим. Nothing of this world can stop one from being Krishna conscious if they want to be. Ничто в этом материальном мире не может остановить кого-либо стать сознающим Кришну, если он этого желает. And nothing, no government, no demons, no epidemics, pandemics can stop the spreading of Krishna consciousness. И никакое правительство, никакие эпидемии или пандемии не могут остановить это распространение сознания Кришны. If the devotees have sufficient intense desire to do so. Если у преданных есть очень сильное, интенсивное желание делать это. And as we heard in the very beginning, if we will meditate upon Prahlad's words and his behavior, И как мы говорили в самом начале, если мы будем медитировать на поведение и мысли Прахлады Махараджа, then we can become Krishna conscious like him. то мы можем стать такими же сознающими Кришну, как и он. This is the prayer we say at his lotus feet. Это те самые молитвы, которые мы возносим его лотосным стопам. Let us become instruments in the hands of our spiritual master, Пусть мы станем инструментами в руках нашего духовного учителя, the previous acharyas. наших предыдущих ачарьев. Let us help you in your desire. Let us help fulfill your desire that all conditioned souls of this universe be given a chance to become Krishna conscious. Пусть они выполнят наше желание, чтобы все обусловленные души этого материального мира получили эту возможность стать сознающими Кришну. Primarily through allowing them to hear the chanting of the holy names. В основном через воспевание святого имени. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. And let them have some prashadam. И пусть они также вкушают прасадам. And if possible, share some nectar, some philosophy with them also. И если возможно, то также делиться с ними нектаром нашей философии. Thank you very much. Srila Prabhupada ke, Sri Prahlad Maharaj ke, Sri Nishingadev Bhagavan ke, Gaur Premanande. Any contribution, addition, questions? Thank you so much for this so wonderful class. Большое спасибо за ваш удивительный класс. Jai, Srila Prabhupada ke. Да. У меня на самом деле были в процессе вопросы, но вы все на них ответили ближе к концу.
I had some questions in the time of the class, but you answer on all of them. Wow. Да, вопросы у меня касались именно вот по поводу того, что скоро праздник, и как мы должны сосредоточить свой ум больше на Нарисимхадеве или больше на Прохладе Махараджа. And the question was, very soon is Narasimha Chaturdashi. You can speak louder? Very soon is Narasimha Chaturdashi. And how we concentrate our mind on Prahlada Maharaj and Narasimhadev. Yes, it's Wednesday the 6th, Narasimha Chaturdashi. Уже в среду 6 числа будет Нарисимха Чатурдаши. And by reading or hearing, by repeating, our remembrance becomes thicker and thicker. И благодаря тому, что мы слушаем, мы памятуем, мы повторяем, наше памятование становится все более сильным. It's not a mechanical process. Это не какой-то механический процесс. Why are we wanting to hear? Почему мы хотим слушать? The desire you expressed is wonderful. Желание, которое мы проявляем, оно We want to удивительно. become more fixed in remembering the Lord. Мы хотим быть более зафиксированы в том, чтобы помнить о Господе. So, these festival dates are wonderful opportunities. И все эти дни фестиваля — это удивительная возможность. They're like the floodgates opening up so much mercy can come down. Это подобно тому, как ворота наводнения открываются, и большое количество может быть затоплено. And if one has the desire to become Krishna conscious, more Krishna conscious, and share Krishna consciousness with others, the mercy can just flood the heart. И если у кого-то есть желание стать сознающим Кришной и делиться этим с другими, то эта милость на самом деле просто затопит ваше сердце. And you associate with people who have that same excitement, that same desire. И вы начинаете общаться с теми личностями, у которых есть то же самое желание. It's like they say, you may not even know if somebody has this flu. They might not be showing the symptoms. Как некоторые говорят, вы можете даже не знать, что кто-то болеет, поскольку они не проявляют этих симптомов. Because it's not that every exalted devotee is exhibiting the asta sattvika bhavas like Prahlad did as a child. Это не так, что все возвышенные преданные, они проявляют вот эти все признаки экстаза, как это проявлял Прохлада Махарадж. I imagine when he ruled as a king, he controlled his ecstasy so that he could perform the duties necessary. И я думаю, что когда он управлял царством, он контролировал свой экстаз для того, чтобы он мог выполнять свои обязанности должным образом. Srila Prabhupada certainly in public kept his ecstasies suppressed so that he could focus on convincing people of the urgency of Krishna consciousness. И Шрила Прабхупада на публике, он всегда контролировал свои эмоции для того, чтобы он мог объяснить другим о необходимости сознания Кришны. So, in associating with others, a good sign is how much they want to talk about Krishna, how much they want to read or hear about Krishna. И когда мы общаемся с другими, очень важным моментом является то, насколько они хотят слушать и говорить о Кришне. Because there's plenty of other crap to talk about in this world. Поскольку очень много других бесполезных вещей, о которых мы можем говорить в этом мире. Unlimited distractions. Безграничное количество вещей, которые могут And отвлекать with the нас. internet, they're all at your fingertips. А интернет доступно все просто прикосновением пальца. But associate with the devotees who have that same desire as you're expressing. Но общаться с теми преданными, у которых есть то самое желание, которое и вы проявляете. And Rupa Goswami says like-minded association is preferred. И Рупа Госвами говорил, что настроение с теми, кто находится в том же самом настроении, оно предпочтительно. Do they have the missionary spirit that Srila Prabhupada had? Есть ли у них то же самое настроение миссионеров, которое было у Шрилы Прабхупады? Of praying to be an instrument to help others' lives change. Желают ли они молятся о том, чтобы стать инструментами в изменении жизни других? That's the kind of association we want. Это то общение, которое мы хотим. Not just those who are comfortable in Krishna consciousness. Не общение тех, кто чувствует себя комфортабельно в сознании Кришны. And as a result, will be mechanically sleepwalking through the activities of Krishna consciousness. И результатом этого становится то, что мы просто механически движемся через деятельность сознания Кришны. No, Jeev Jago, Jeev Jago. We want to wake up and we want to help others wake up as much as possible. На самом деле мы хотим проснуться, и мы хотим разбудить других настолько, насколько это возможно. Is that okay?
Thank you for your services. Hope you have a wonderful day in Krishna consciousness. It's Ekadashi today, perfect day. It's a fasting day for Rukmini. Many devotees, that means will abstain from grains and beans. Счастливо вам сознание Кришны сегодня. Сегодня особенный день. Сегодня день Экадаши, когда преданные постятся на зерновые. In other words, tomorrow is the appearance day of Rukmini Devi, Krishna's principal queen in Dwarka. Завтра день явления Рукмини Деви, главной царицы Кришны в Двараке. It's a good day to pray for her mercy. И это хороший день молиться о ее милости. So some will fast till noon, whatever you may do, the emphasis, the main, most important thing is hear and chant about Krishna and his devotees. Кто-то может поститься в течение дня, кто-то полдня, но самое важное — это фокусироваться на слушании. And jump at every opportunity you can to serve them. И использовать любую возможность, которая только возникает, чтобы служить Господу. Hare Krishna. Srila Prabhupada ki. His Grace Rajendranandana Prabhu ki.